Good morning, my dear students. This is the lesson 1 video and this is the recap of lesson 1 forts and palaces from page number 109 to 117. 1117. This is the recap. Okay, remaining 2 pages only pending in this lesson. Today, recap of the forts and palaces. First one, what are the content we have to know in this lesson? Forts in Tamil Nadu and palaces in Tamil Nadu. Okay, forts in Tamil Nadu and palaces in Tamil Nadu. Then explain the history of forts and palaces in Tamil Nadu. First one, introduction. Chera, Chola, Pandya and Pallavas are the rulers in the Tamil Nadu. Okay, Tamil Nadu has been ruled by several empires, especially by the Chera, Chola, Pandya and Pallava rulers. Cholas, Pandyas and Nayakars constructed forts and palaces in Tamil Nadu. The Dutch, British, French entered the country and they also built forts to protect their territories. See, in this lesson, first topic is fort. What are the fort we have learned in this lesson? First one, Vellore Fort. Second one, Dendritical Fort and Jinji Fort, Tarangambadi Fort. Okay, the 4 fort we have learned in this lesson. What are the fort? Vellore Fort, Dendritical Fort, Jinji Fort and Tarangambadi Fort. Now, let us see about the Vellore Fort. Let us see about the Vellore Fort. Vellore Fort is a 16th century fort. It constructed in the 16th century. Which kings of Vijayanagara? Which kings built the Vellore Fort? Vijayanagara kings. Okay. Among the fort in Tamil Nadu, Vellore Fort is considered to the one of the most invisible fort. Okay, invisible fort of Tamil Nadu. It is surrounded by a deep and wide moat. Moat means agali. Okay, it is surrounded by a deep and wide moat. The water of this moat was home to thousands of crocodiles. Thousands of crocodiles are in the moat water. Okay, it was furthered by many raiders of the fort. Nobody's go in the fort, so they surrounded the water. This fort is a good example of military architecture. This fort is a good example of military architecture. It is studded with double fortifications. Okay, it is studded with double fortification. Which year it constructed? 1799. 1799. Tipu Sultan family was detained here by the British. 16th century only constructed this fort, but 1799 Tipu Sultan family detained here by the British, which means Tipu Sultan வந்து ஆங்கிலேயர்களால் வந்து கைது செய்யப்பட்டு இங்கே 1799 வந்து இங்கே வந்து இந்த வெல்லூர் ஃபோர்ட்டில் தான் அடைச்சிருக்காங்க. The first rebellion against the British broke out at Vellore Fort in 1806. 1806 வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் எகென்ஸ்டாக வந்து ஒரு புரட்சி, முதல் புரட்சி வந்து தோன்றியதும் இந்த வெல்லூர் ஃபோர்ட் தான். இதுதான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு see the Vellore Fort surrounded by the water. Vellore Fort surrounded by the water. Okay, next, what are the content in the fort? First one, temple, church, mosque, museum and several government offices. Which temple? Jalakandeshwara temple. Jalakandeshwara temple, a church, a mosque, a museum and several government offices are inside the fort. Next, the Vellore Fort has how many mahals? 5 important mahals. How many mahals in the Vellore Fort? 5 important mahals. They are Hyder Mahal, Tippu Mahal, Begum Mahal, Kandy Mahal and Badshah Mahal. Badshah Mahal. There are 5 important mahals in the Vellore Fort. Hyder Mahal,
Tippu Mahal, Begum Mahal, Candy Mahal, Badshah Mahal. Next we are see the Dendritical Fort. Dendritical Fort is a 17th century hill fort situated in Dendritical district in Tamil Nadu. Okay, so it is called Dendritical Fort. It also called Tirumalainaikar. Dendritical Fort is another one name is Tirumalainaikar. In the 18th century, the fort was passed on to the king of Mysore. 17th century தான் திண்டுக்கல் ஃபோர்ட் வந்து கட்டப்பட்டது. பட் 18th centuryயில் வந்து இது வந்து மைசூர் அரசர்களுக்கு அவங்க கஸ்டடிக்கு இந்த கோட்டை போயிடுச்சு. ஓகே, திண்டுக்கல் ஃபோர்ட் வாஸ் பில்ட் பை த நாயக்கஸ் ஆஃப் மதுரை. Who built the திண்டுக்கல் ஃபோர்ட்? நாயக்கஸ் ஆஃப் மதுரை. In order to defend the region from the invading Mysore army. Presently, the fort is maintained by the Archaeological Survey of India. அதாவது மைசூர் ஆர்மி வந்து அவங்க வந்து காப்பாற்றிருக்க வேண்டி வந்து அது வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு அந்த திண்டுக்கல் ஃபோர்ட். இப்போ வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வேயில் வந்து இதனோட கண்காணிப்பில் அந்த ஃபோர்ட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு, த ஃபோர்ட் வாஸ் சிமெண்டட் வித் டபுள் வால்ஸ் டு withstand heavy artillery. இது வந்து டபுள் வால் வந்து வச்சக்கூடிய கட்டைய ஒரு திண்டுக்கல் ஃபோர்ட். ஓகே, see the picture of திண்டுக்கல் ஃபோர்ட். This is the picture of திண்டுக்கல் ஃபோர்ட். Next one. This is a small book exercise. Okay, you have to name them picture. Next, Fort St. George is the first built by the British in India. பிரிட்டிஷ் காரங்களால் கட்டப்பட்ட முதல் கோட்டை வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ், புனித ஜார்ஜ் கோட்டை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். புனித ஜார்ஜ் கோட்டை, ஃபோர்ட் செயின்ட், எஸ்டி ஷார்ட் ஃபார்ம், செயின்ட் ஷார்ட் ஃபார்ம் உள்ள எஸ்டி, ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ். நெக்ஸ்ட்டு, ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் சென்னை. It is located in Chennai. State Secretariat of functioning inside the fort. Tamil Nadu Secretariat of functioning here. Okay, next. Next, Tirumalainaikar Fort. Let us know about Tirumalainaikar Fort. Tirumalainaikar Fort is famous for the artistic work and archaeological brilliance. It is located in புதுக்கோட்டை, Tamil Nadu. திருமயம் ஃபோர்ட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா புதுக்கோட்டையில் இருக்குது. அது வந்து சிறந்த ஒரு ஃபேமஸான வந்து கலைநுட்பத்துக்கு வந்து இது வந்து ஒரு உதாரணமாக இருக்குது. திருமயம் ஃபோர்ட் இஸ் பாப்புலர் ஃபார் இட்ஸ் லார்ஜ் ராக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன். சரியா, ராக்னா பாறை கல்வெட்டுக்கு வந்து திருமயம் ஃபோர்ட் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது. இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் ஊமையன் கோட்டை. அனதர் ஒன் நேம் இஸ் ஊமையன் கோட்டை. திருமயம் ஃபோர்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு அஸ் ஊமையன் கோட்டை. See the Tirumalainaikar Fort. This is the Tirumalainaikar Fort. Next, the magnificent Sardar Fort was built for commercial purpose by the Dutch. It is located in காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்தார் ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டச்சுக்காரர்களால் கட்டப்பட்டது. அவங்களுடைய வணிக பணிகளுக்காக வந்து இந்த சர்தார் ஃபோர்ட் வந்து கட்டப்பட்டது. இட் இஸ் இன் காஞ்சிபுரம். சர்தார் ஃபோர்ட் இஸ் இன் காஞ்சிபுரம். built by Dutch. Next page. Next we are going to see about the Jinji Fort. Jinji Fort is another beautiful fort in Tamil Nadu. Jinji Fort is another beautiful fort in Tamil Nadu. It is located at Viluppuram district. Jinji Fort located in Viluppuram district. Jinji Fort is built across 3 hills. Jinji Fort is built across 3 hills. 3 மலைகளுக்கு மேலே கட்டப்பட்ட கோட்டை வந்து ஜிஞ்சி ஃபோர்ட். ஜிஞ்சி ஃபோர்ட் தமிழ் வேர்ட் இஸ் செஞ்சி கோட்டை. The fort wall are 13 km long and the 3 hills are connected by the walls. The fort walls are 13 km long and the 3 hills are connected by walls, which means the long 13 kilometers வந்து நீளம் இருக்குது. அது வந்து 3 மலைகளை வந்து கனெக்ட் பண்ணுது, ஜாயின் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க. இட் இஸ் பில்ட் அட் எ ஹைட் ஆஃப் 800 feet அண்ட் ப்ரொடக்டட் பை எ 80 feet வைட் மோட். இது வந்து ஹைட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 800 அடி
அடுத்தது இது வந்து அகலம், இதுக்கு சுற்றிலும் வந்து 80 feet, 80 feetல வந்து ஒரு வைடு மோட் இருக்குது. நம்ம வெள்ளூர் ஃபோர்ட் பார்த்தோம்ல, லைக் திஸ் ஜிஞ்சி ஃபோர்ட் ஆல்சோ 80 feetல வந்து ஒரு அகழி வந்து சுற்றிலும் கட்டியிருக்காங்க. இட் இஸ் எ ஹியூஜ் ஃபோர்ட் வித் மெனி அட்ராக்ஷன் லைக் கல்யாண் மஹால், டெம்பிள்ஸ், ஆனைக்குளம் பாண்ட், கிரானரிஸ் அண்ட் எ வாட்ச் டவர், கண்காணிப்பு கோபுரம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அது சரி என்ன இருக்குது அப்படின்னா கல்யாண் மஹால் கல்யாண மண்டபம், டெம்பிள்ஸ், ஆனைக்குளம் ஏரி, பாண்டுனா ஏரி, கிரானரிஸ்னால் களஞ்சியம், பொருட்களை சேர்த்து வைக்கக்கூடியத களஞ்சியம். சீத நெக்ஸ்ட் ஒன் தரங்கம்பாடி ஃபோர்ட். Tarangambadi Fort, it is located near the seashore. Which seashore? Bay of Bengal. Bay of Bengal. Tarangambadi Fort is locally called Danish Fort. Danish Fort, டேனிஷ்காரங்க வந்து அவங்க கட்டியிருக்காங்க, அதனால் வந்து டேனிஷ் ஃபோர்ட்னு இன்னொரு பேர் வந்து இதுக்கு இருக்குது. இட் இஸ் லொக்கேட்டட் ஆன் த ஷோர் ஆஃப் பே ஆஃப் பெங்கால் இன் தரங்கம்பாடி. தரங்கம்பாடி இஸ் எ பிளேஸ் நேம். அது வந்து பே ஆஃப் பெங்கால், வங்காள விரிகுடாவுக்கு பக்கத்தில் வந்து அந்த கோட்டை வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு. ஓகே, வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ட்? ட்ராபிசோடியல் ஷேப், அதாவது சரிவக வடிவத்தில் வந்து இது வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு. 3 rooms in the left wing. The central part of the fort has 4 domes. மாட கோபுரங்கள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, 4 மாட கோபுரங்கள் இருக்குது. அது வந்து இதில் இருக்குது, சென்ட்ரல் வந்து இது இருக்குது. அந்த 4 மாட கோபுரத்தையும் வந்து ஒரு பில்லர் தான் வந்து தாங்கிட்டுருக்கு, ஒரு பில்லர் தாங்கிட்டுருக்கு தரங்கம்பாடி ஃபோர்ட். The central pillar of the hall holds the entire weight of the domes. அந்த சென்டர் பில்லர் தான் வந்து அந்த 4 மாட கோபுரத்தையும் வந்து தாங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. Next we are going to see the palaces. Still we have seen the fort. Now we are going to see palaces. First one, Tirumalainayakar Palace. Tirumalainayakar Palace. The majestic Tirumalainayakar Palace is a 17th century architecture of Nayakar dynasty. 17th century la kattapatta palace idu. It is one of the most popular places in South India. It is one of the most popular means famous palaces in South India. Tirumalainayakar Palace is located in the city of Madurai. It is located in the Madurai city. This is the one of the tourist spot of Tamil Nadu. Very famous tourist spot in Tamil Nadu. Okay, Tirumalainayakar Palace is widely known for its Jain pillars. Jain means very huge, பிரம்மாண்டமான தூண்கள் ஃபேமஸாக இருக்குது. திருமலைநாயக்கர் வந்து ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா பெரிய பிரம்மாண்டமான தூண்கள் தான் இங்கே இருக்குது. இட் ஹாஸ் an archaeological மியூசியம். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியோடைய மியூசியம் இருக்குது. The major attraction of this palace is the courtyard and the dancing hall. கோர்ட்யார்டு முற்றம் இருக்குது, அதே போல் டான்சிங் ஹால் இருக்குது. இதனுடைய ஃபேமஸாக மேஜர் அட்ராக்டிவ் பார்ட் வந்து இது இந்த பேலஸ்குள்ளே இருக்குது. See the Tirumalainayakar Palace, very beautiful in Tamil Nadu. Very beautiful in Tamil Nadu. Next, in Madurai, another famous palace, Thamukkam Palace. In Madurai, another famous palace is Thamukkam Palace. It is the summer residence of Queen Rani Mangammal. Summer residence of the Queen Rani Mangammal. Nayakar family. Okay, Nayakar family. It is located in Madurai. Thamukkam Palace. This is Tirumalainayakar Palace. This is the Thamukkam Palace. Summer residence of Queen Rani Mangammal. Next, the book activity. Bow and arrow, sword, throne, shield, crown. Okay, you have to match the picture with the correct name. Next one, Fern Hills Palace is Ooty. Fern Hills, FERNHILLS. Fern Hills Palace in Ooty served as the summer palace for the kings of Mysore. மைசூர் மகாராஜாக்களுடைய கோடை வாழிடமாக இருக்கக்கூடியது வந்து Fern Hills Palace. It is located in Ooty. Now we have completed 109 to 117. Remaining 2 pages are pending. Next we will see in the next video. The 2 pages we are going to see in the next video. Thank you, students.